intaan u yeerin our next speaker, waxaan rabay, and I just wanted to give a quick shout out to Minima Band. Without them, funkan, iyo sheekooyinkan, iyo musiga, none of this will be possible. So Minima Band oo ka kooban gudoomiyaheeda Aadan Shimbirlays, and Fanaan Ahmed Rasta, Fanaan Jubayare, Fanaan Daljer. Please give them a round of applause. All right, going right along. Ladies and gentlemen, please help me welcome Ahmed Salat to the stage. I think that he has a surprise for a gentleman that has been a part and a parcel of this tournament for the longest of time. This man, I honestly would call him the Steve Bannon of the tournament. Before he got demoted, that is. Or you could say Carl Rove of the tournament. So please help me welcome Ahmed Salat to the stage. Bismillah. Before I introduce the person that we're here to honor today, I wanted to take a moment. It was hard to follow the previous speakers and acknowledge the work that these guys did. $60,000+ day in and day out, recognizing that the need that exists in our country. So I just wanted to acknowledge the work that they did and ask that you applaud them again, please. My name is Ahmed Salat. I've been a long-term member and a disabled player now. I can't play anymore. I have been here the last 17 years, and we are here to honor one of our own today. Someone that has been here helping our community and recognizing that the need that these players have and facilitating that day in and day out. The person that we're here to honor today is none other than Mahat Awale. Mahat specifically flew all the way from Somalia to attend this beautiful event to help support the efforts that we are contributing to every day. So before we bring Mahat up here, I wanted to kind of focus on the contributions that he's made, and there are three parts. The first part that I'm going to talk about is the contributions that Mahat made to the arena of sports. Then I will talk about the contributions he's had with respect to education, and then we'll finish it up with giving back. Mahat was born in the great city of Mogadishu in 1990. Mahat was educated in Mogadishu in primary and secondary school, and he started coaching in that city at a young age. The first team that Mahat coached was in the township of Holland, and the team's name was Qadahlay. You can tell I'm actually not from Mogadishu. I am from down south, Kismayo. Kismayo people in the house? Mahat achieved great success while he was coaching at a young age, and some of his players are here today. Some of the milestones and the successes that he's had while he was there was Mahat actually assembled a team, an all-star team from Holland, and was able to play with the national team at a friendly game. The results, maybe he will share that with you. Mahat went on to achieve great accolades while he was there, and then eventually made the voyage to Europe. While in Europe, Mahat also was able to coach and organize a team in Rome, and then he made it over to Switzerland and coached a team there of the Somali diaspora, and was quickly gaining a name in the Somali community as a great tactician. Eventually, Mahat got the itch to achieve the American dream, and he came over.
So he came over. The first city that he lived in was Virginia. And in Virginia, he was able to coach there as well, continuing the expertise that he's had and to share that with the people that were in Northern Virginia. Mahat was wise enough to make the trek to the great state of Ohio, and we were delighted to have him. Mahat came here really not to coach, but for other opportunities. And he was approached while in Ohio to coach arguably the most successful Somali diaspora team, and that is Columbus Stars. Mahat achieved great success in Columbus Stars. He was able to do great things in his first year, like Guardiola. You can tell I'm a Barcelona fan. And then eventually Mahat made the decision to seek other ventures, which leads me to my second point, which is the contributions that Mahat made in the space of sports. While he was coaching and doing all those things and working 40 plus hours, he was also going to school and expecting and encouraging his players to do the same. Mahat first achieved and earned a degree, an associate degree in hospitality with concentration in management and tourism. That was not enough. While working, coaching in the evening, making to the practice field before his players, he went back to school and got his bachelor's in accounting. Then he went back and finally got his master's degree, and the other day we were speaking, he's thinking about going back to get more degrees. The guy is persistent. He wants to better himself every day. The biggest story in that space, in the space of education, was not necessarily thinking about him alone, but he expected his players to go and get their education to better their lives. Some of them were making minimum wage. Today they're professionals. As a matter of fact, 30% of his players earned higher degrees. Some of them are here today. And finally, before we bring Mahat up, I wanted to kind of share some of the contributions that he's made in the arena of philanthropy. We shared the drought today. Not too long ago, there was another drought. In 2011, there was a drought in Somalia. Mahat, along with other folks that live in Columbus, Ohio, organized themselves and collected great sums of money and sent it back directly to our country. Made great contributions. He's a member of another committee here that also gives back in terms of increasing the literacy rate of our country. We say our goal is to increase the literacy rate by 20% in 2020. He's a great contributor to that organization as well. We shipped books, container full of books, computers, servers, and actually we partnered with 3 universities in Somalia. So he's been a great contributor to that as well. And the greatest impact he's made it while doing his day job. So Mahat took on a responsibility of not just, partaking in Fadikudiran, which we all do. He actually decided to make a difference and go back to our country. Mahat does uplifting in terms of economic opportunities, and he identifies people that are willing to better their lives and injects capital into their businesses. So he's done a great job with respect to that. We're proud, we're delighted he made the trek back to here to receive this great honor. Ladies and gentlemen, please welcome Mahat Awale. It's very hard to follow.
this act, huh? Waa mahadsantiin. Axmed waa runtiis. Bashiir wuxuu soo wacay 3 wiil ka hor anoo xamar joogo. Wuxuu iga codsaday inaan ka soo qayb galo, igu cazumay. Waxaan ka shaqayn jiray dhinaca kale muddo 12 sano ah. Abaabulka tournament-kan ama sportiga. Marka kolay dadka markay gaboobaan aan siin jiray retirement waxaan malay airline retire garay. Waa ku mahadsan yahay guddiga iyo Bashiir. Waxaan rabay inaan dhowr arrimood yar taabto. Waxaan jeclaan lahaa haday dhibid ku tahay iska fadhiyo. Everybody am coach garay inuu halka la joogo magaciina ma akhrin karo. I know inaan wada fadhiyo. Hadhow qofan ka xanajin doono ama halkaan igu imaada ama hore u soconaya. If you can join me, it will be really nice and you know who you are. Qofkan hal maalin coach garay oo kor igu mo, you know who it is. Soo ka aasay ma fadhada meesha. And because waxaan rabay inaan u mahad celiyo si qaas ah. Si qaas waxaan rabay inaan ugu mahad celiyo laba qof. Kulli ma wada kabar gareyn karo. Waxaan u mahad celinayaa kulligiina waa taqaaniin. Are you telling me he coached 3 people? Come on, guys. It's okay way fadhiyaan hadhow timi eedayn karaan waa ka bax. Waxaan u mahad celinayaa si qaas ah deeq xalane waa taqaanin oo isoo approach gareeyay Virginia marka ku coach gareeyay oo yiri kooxdaan aan rabay inaad hool ka qabatid magaaladu yara qasneed waa la kala fadhiyay. Hawshaasaan galay waxaana aad also ugu mahad celinaa Axmed Weli oo taqaanin kulligiin isagana aad ila shaqeeyay. Missionkaygu ma ahayn more than banoon waxaan dadkina aan sukeeno aan dhisno sporti muddo dheer aan u qaadatay xiriirka aan Washington iyo Toronto la bilgareeyay iyo Minnesota maanta in halkaan joogtiin oo Bashiir iyo barra aan u mahad celinayaa tin inay mideeyaan tournament-ka ana Soomaali joog aad aan ugu farxay laakiin waan bilgareynay wax yar xarwana Bashiir ka taabto asan ku salaamay Bashiir waxay nagtaa taala Bashiir oday weyn waxa artiin gar la umalana just to give you a little bit background markaan Bashiir kooxda la dhiibay gurigiisa aan u tagay muusan ogeyn 3 wiigan fiirsanahay teamka 3 wiig may war iga maysan hayn because waa liigu wareejiyay maysan aqoon waa determined gareeyay I identify him it could be a leader 18 uu jiray gurigaan ugu tagay albaabkan garaac waxaan kori you're going to be the captain of this team maantana waa u jeedin coachnimada ma aha just ka coach gareey waa inaan qofka dhistaa adna aad shakhsiyan dhisan tahay. That was my philosophy. Ahmed Suu sheegay schoolkan ku bush gareyn jiray aanta dad badan aan joogo I don't want to name it aadana meelaha uga jeeday is one of them who finishes accounting and now professional ku shaqeeya and muhiimadda waxaan ka hadlayaa waxa waaye coachka teamka wado muhiimadda waxa waaye player-ka aad coach gareynaysid caag la dhigo it's not the point wadan opportunity la joogo inay guide gareysid waa inaad dhistid waa inaad leadership ahaan u diyaarisid waa on his future reason kan schoolka u tagayay full time u shaqeynaa Bruno aad waxaan tusay you can do it there's nothing difficult hal maalin class ma bisgaleen 8 years ay u qaadatay hal maalin ma ka daahin training ana ka horeeyay so you can do both. waxaan u mahad celinayaa mahadda la awood Allah u naxariisto General Aadan Hersi oo aabe iyo koriyay wuxuu i baray micnaha sportiga I always get emotional sorry wuxuuna i baray inaan follow gareeyo oo respect sportiga leeyahay nimanka halka fadhiyo I know yaraa u tagi jiraan daawan jiray geemkooda macna Suudaani qariidi qolof halkaas fadhiyo kulli iyo kulli wad dhaqankii sportiga ka barta ayaan la tagay wadankii aad buu ii anfacay shaqadan qabto waxaan ku bees gareeyaa sport waa wax ugu caafimaadka badan ugu muhiimsan qabiil ma leh garab ma leh duwahaagii tareega qabiil ma leh ayaa ku daafacay and that waxaan ka bartay culture-kaas sportiga again hindiya noqda raali ahaa and taas ogaada kulligiin waa muhiim waayo meeshaan ka shaqeyno wadankeena wuxuu u baahan yahay hal badan guddiga abaaraha waa u mahad celinayaa waxaan jeclaan lahaa inaan la kulmo gudahan joogaa shaqooyin badan aan qabanaa dhowr ceelaan qodnaa wax baan sameynaa ceelashii aan invest gareey maanta waa loo baxsaday beeraley aan investment gelin ceelaan qodnay laakiin meel ay ka soo baxeen marka invest gareynaan umaan qorin abaar waxaan isdhahay beerta solar iyo ceel u saar ha shaqeyso laakiin maanta waxa u baxsaday dhowr kun oo qof micnaheeda arka qaali ma 35,000
$18,000 lagu sameeyaa lacagaha la diraayo muhiim waaye laakiin in idea aan la nimaano oon isu tagno because waxaan long term soconaysaa gudahana idinka caawin maayo dad fiican oo Soomaali fiican way wadanka waa wax dhib ma jiro qabiil ma jiro tuulo ma jirto it's really dadka gudaha jooga waa diyaarsiin waxay u baahan yihiin ina idinkood yahanadiina diasporadiina aad isku xirtiin oo aad la shaqaysid ana idinku xiraay kulli diyaar waa civil society diyaar waa la soo hadlay waxay u baahan yihiin plan xitaa ayaga lacag diyaar la ah markii 60 kun la diro waxaan rabaa inaan laba rig gadin wuxuu qodi karaa every 3 days I'll just imagine laba rig every 3 days marka guddiga personal waa la kulmaa wixii talaan siina hadaa diyaartuna la shaqeynaa waad mahadsantihiin it was an honor to fly all the way here I'm leaving Sunday wadankan is really getting better website please don't follow it's really good things happening I know website aqrisin but 3 sano aan joogaa meel aan ku lugan male tuulo aan tagin male xaafad aan tagin male wax qabiil la dhamale meesha aan tago reerka hadii ogaa inaan minority ku ahaday really take care that's that culture baabuur lugta iga dalac meel baadi 8 hours sano soo neef ali qalmi yaqaanaan so this is what I want to share with you Mar.